Food security. Developing countries. Hunger. Comprehensive approach. Sustainable agriculture practices. Crop rotation. Agroforestry. Natural pest control. Food waste. Environmental degradation. Access to food and nutrition. Vulnerable groups. Economic growth. Poverty. Social protection. Underlying social and economic factors. Conflict. Inequality. Access to education. Healthcare. Employment opportunities. Gender inequalities. Multifaceted approach. Collaboration. Governments. Civil society organizations. Private sector. Long-term solutions. Resources. Produce. Harm. Distribute. Nutritious. Adequate. Prosperous. Equitable. Global. Livelihoods. Malnutrition. Agriculture. Climate change. Food systems. Food prices. Food availability. Sustainable development. Land degradation. Land use. Livestock. Fisheries. Drought. Flood. Resilience. Biodiversity. Water scarcity. Food insecurity. Health. Poverty reduction. Social development. Economic development. Sustainable consumption. Food security is a global issue that affects millions of people, particularly in developing countries. The Food and Agriculture Organization, FAO, reported that about 690 million people worldwide suffered from hunger in 2019. Addressing food security requires a comprehensive approach that encompasses different strategies. One of the most critical strategies is promoting sustainable agriculture practices and reducing food waste. Sustainable agriculture practices involve using farming methods that are environmentally friendly, such as crop rotation, agroforestry, and natural pest control, to ensure that we can produce enough food without harming the environment. Reducing food waste is also essential, as up to 1/3 of all food produced globally is lost or wasted each year. This waste represents a significant loss of resources and contributes to environmental degradation, which further undermines food security. Secondly, providing adequate access to food and nutrition is crucial in addressing food security. This requires improving food distribution systems and ensuring that everyone, particularly vulnerable groups such as children and the elderly, has access to nutritious food. It also involves ensuring that people have the means to purchase food by promoting economic growth, reducing poverty, and providing social protection. Thirdly, addressing the underlying social and economic factors that contribute to food insecurity is vital. Poverty, conflict, and inequality are some of the factors that can lead to food insecurity, and addressing them is essential in ensuring long-term food security. This includes improving access to education, healthcare, and employment opportunities, as well as addressing gender inequalities. In conclusion, addressing food security is a complex issue that requires a multifaceted approach. By promoting sustainable agriculture practices, reducing food waste, improving access to food and nutrition, and addressing underlying social and economic factors, we can ensure that everyone has access to adequate and nutritious food, thereby contributing to a healthier, more prosperous, and equitable society. This requires collaboration between governments, civil society organizations, and the private sector to achieve sustainable and long-term solutions. 자, 한번 들어보세요. Food security 여기 주어져 식량안보 is a global issue 세계적인 문제입니다. 하고 바로 수식 들어갈게. that affects millions of people.
수백만 명의 사람들에게 영향을 끼치는 이슈. particularly in developing countries. 특히 개발도상국에서. The Food and Agriculture Organization, FAO, reported that 자, 보고했어요. that 이하를. 이 대선 수식이 아니라 것. 뭐라는 것을 보고했어? about 690 million people 많은 사람들 할게. 많은 사람들이 worldwide 전 세계적으로 suffered from hunger in 2019. 배고픔으로 고통을 받아요. Addressing food security 여기까지가 주어져. 음식 안보, 식량 안보를 다루는 것은 requires a 요거 동사죠. 요구한다. comprehensive approach 포괄적인 접근법, 종합적 접근법. 오늘 comprehensive 나왔죠. 요 단어 중요합니다. 자, 여러분 접근법 뒤에 된 나왔으니까 또 수식해줘야 되겠지. 어떤 접근법이야? that encompasses, 포함하는 접근법입니다. different strategies. 다양한 전략을. One of the most critical strategies 자, 원어브 복수 나왔죠. 가장 중요한 전략 중 하나는 뭐뭐 하는 것이다겠지? is promoting sustainable agriculture practices 지속 가능한 농법을 촉진하는 것. and reducing food waste. 음식물 쓰레기를 줄이는 것. Sustainable agriculture practices 지속 가능한 농법은 involve 포함합니다. 것이겠죠? using farming methods 농법을 사용하는 것을 포함합니다. 하고 또 소식 들어가야 돼. that are environmentally friendly, 친환경적인. such as 뭐처럼? such as crop rotation, 요거, agroforestry, 요거, and natural pest control 요거처럼. 뒤에 투는 뭐 하기 위해서겠지. to ensure that we that 이하를 보장하기 위해서. can produce enough food 우리가 충분한 식량을 생산할 수 있다는 것을 보장하기 위해서. without harming the environment. 뭐 없이 여러분, without 전치사니까 동명사겠지? 환경을 훼손하는 거 없이. 여러분, 훼손하고 있는 환경이라 하면 안 돼. 알겠죠? 동명사는 뒤에서부터. Reducing food waste is 여기까지 주어져. 음식물 쓰레기를 줄이는 것은 also essential, 또한 필수입니다. as up to 왜냐하면 up to 최대죠. 최대 1/3 of all food produced globally 여기까지가 주어예요. 전 세계적으로 생산되는 이죠. 프로듀스도 동사가 아니니까. 전 세계적으로 생산되는 모든 음식의 최대 3분의 1이 is lost or wasted each year. 매년 로스트 되거나 웨이스티드 되기 때문에. This waste represents a 자, represent가 동사예요. 나타내다죠. 이러한 쓰레기는 나타냅니다. significant loss of resources 자원의 상당한 손실. 여기까지 끝났죠? 동사 한 개 더 나온다. 앞에서 동사가 represent S 붙었죠. 그래서 contribute S가 붙는다. and contributes to environmental degradation. 환경 파괴에 기여합니다. 위치 어떻게 해석하죠? 그런데 그것은 which further undermines food security. 그런데 그것은 further 더 나아가 undermine 훼손합니다. 식량 보안을. Secondly, 둘째, providing adequate access 충분한 접근을 제공하는 것. access to죠. 어디에 대한 접근. to food and nutrition is 식량과 영양에 충분한 접근을 제공하는 것은 crucial 중요합니다. crucial, vital, critical 계속 나옵니다. 여러분. significant. in addressing food security. 식량 안보를 다루는 데 있어서 중요합니다. This requires 이것은 요구합니다. 곧 나오겠죠? improving food distribution systems 음식 디스트리뷰션이 배포하는 거잖아. 분배 맞죠? 음식 배포 시스템을 개선하는 것. 한 개 더 나온다. and ensuring that 보장하는 것. 뭐를? 100 이하를. 그러면 이 대신 뒷문장 완전. 그러면 everyone이 나오면 모든 사람들을 하면 안 돼. 모든 사람들을 없는 이가 붙어야 되겠죠? at everyone, 모든 사람들이 particularly vulnerable groups 특히 취약층, 취약 그룹, such as 누구처럼? such as children and the elderly, 애들이랑 노인분들 있죠? 맞죠? 노인분들처럼 특히나 취약한 그룹 모든 사람들은 has access to nutritious food. 영양가 있는 음식에 대한 접근을 가지는 것을 보장하는 것. 이렇게 하면 되겠죠. It also involves 그것은 또한 포함합니다. ensuring that people 보장하는 것. 100 이하를 have the means to 사람들이 수단을 가집니다. purchase food 음식을 구매할 수단을 가져야 돼. by promoting 마음으로써 economic growth
경제적 성장을 촉발함으로써 reducing poverty, 가난을 줄임으로써 and providing social protection. 사회적 어떤 보호 장치를 제공함으로써 Thirdly, 셋째, addressing the underlying social and economic factors 오늘 언더라인 있죠? 근본적인 아닙니까? 근본적인 아래에 내재되어 있으니까 맞죠? 근본적인 사회적 경제적 요인들을 다루는 것 맞습니까? 근데 여러분 바로 수식 들어가죠. 어떤 요인이야? that contribute to food insecurity, 이번에는 security가 아니라 insecurity죠. 불안이죠. 맞지? 음식 불안. 되세요? 음식 불안에 기여하는 사회 경제적, 근본적인 사회 경제적 요인들을 다루는 것이 vital. 중요합니다. 되세요? 밑에 해석 봐봐라. 여기서 insecurity 한 개도 없죠, 지금. Poverty, conflict, and inequality 여기 주어네. 가난, 맞죠? 충돌, 그리고 불평등, are some of the factors 요인 중 일부야. 수식 들어가야 되겠죠? 어떤 요인입니까? that can lead to food insecurity. 리트 뭐뭐로 이어지다지. 음식 불안. 음식 불안으로 이어질 수 있는. And addressing them is 그리고 그것들을 다루는 것이 essential in 필수입니다. 뭐한 데 있어서? ensuring long-term food security. 장기적인 음식 보안, 식량 보안을 보장하는 데 있어서. in ing, 뭐뭐 한 데 있어서. 맞죠? by ing, 뭐뭐 함으로써. on ing도 있어요. 뭐뭐 하자마자. This includes 이것을 포함합니다. improving access to education, 교육에 대한 접근을 개선하는 것. healthcare, 헬스케어에 대한 접근을 개선하는 것. and employment opportunities, 고용 기회에 대한 접근을 개선하는 것. as well as addressing gender inequalities. 성별, 맞죠? 성불평등을 다루는 것 뿐만 아니라, 에즈웰에지 있죠? 뭐뿐만 아니라. 됐어요? 여기서 성별 불평등이 왜 나오지? 썼던 단어들을 자꾸 써주려는 거는 이 챗GPT의 이 심정은 이해하지만 조금 관련 없는 내용이 나올 때도 있어요. In conclusion, 결론적으로 addressing food security is 자, 식량 안보를 다루는 것은 a complex issue 복잡한 문제예요. that requires a multifaceted approach. 멀티패시리 지금 한 96번째 나오나? 다양한 접근법을 요구하는 복잡한 문제입니다. By promoting sustainable agriculture practices, 지속 가능한 농법을 촉진함으로써 reducing food waste, 음식 쓰레기를 감소함으로써 improving access to food and nutrition, 음식과 영양분에 대한 접근을 개선함으로써 and addressing underlying social and economic factors, 내지 근본적인 사회 경제적 요인들을 다룸으로써 we can ensure that 우리는 보장할 수 있어요. 이하를 everyone has access to adequate and nutritious food, 모든 사람이 가집니다. 적절하고 맞죠? 영양가 있는 적당한 영양가 있는 음식에 대한 접근성을 thereby 그리하여 contributing to a healthier, more prosperous, and equitable society. 어디에 기여하면서 여러분 어디에 기여하면서 이것은 동사 아니라 했지? 기여하면서라 해야 돼. 문장이 끝나고 문장 밖에 오는 ing는 뭐뭐 하면서야. 더 건강하고 더 번영하고 더 풍족하고 맞죠? 더 평등한 사회에 기여하면서 This requires 이것은 요구합니다. collaboration, 나왔다. 어제 뭐 했노 얘들아? cooperation, collaboration 다 협동이라 했죠? 협력을 요구합니다. 누구 사이? between governments, 정부, civil society organizations, 시민사회 조직, and the private sector 민간 섹터, 부문 있죠? 마주 위해서 to achieve sustainable and long-term solutions. 지속가능한 장기적 해결책을 성취하기 위해서. 됐습니까? 여기까지.